Assalamu alaikum mbokk yi. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. I am Chama, and this is the Gambia Football Show. And today, in the Gambia Football Show, I'm joined by, Buba mungi around, Space mungi around. Unfortunately, Koche mungi one around, but the family am some other issues. But he will join us in the show, maybe later in the show, Coach and then you join, because I'm many things we want to discuss. But anyways, Buba, Space, welcome back to the Jollof Football Bantaba channel, and welcome back to the Gambia Football Show. It's good to have you guys again. Buba mom regular tay. Buba. Well, Chama, digala kay lola ko rewa, xam nga xale ya nekk space, ñun si bantaba bi nen de nekk, grand bantaba, ma yeen nuyu suma xarit, muy xamedi, di ko dal di jaajëf si liggéey bu rafet bi moom at Fodé Mané yaa nga tey ma dee tayal moom at Fodé Mané laa dee duga sàcc lu ma war a sàcc si football Gambia rombaat, so loolu tam sant yàlla la soo amee xale yi tam ñu mën a am publicity bi tam loolu tam wonderful la tam gis naa tam award bi tam bu Mohamed Suso bi tam wonderful award la nga win award si sa home fans soo demee kër at least su ñu joxee 1500 mën nga dankal maire bi $1000 ne dina dal li kontaan parce que ne nekku ne ñëpp ñoo toon pro wante ne bëgg na ñoo gis njëriñu football depuis time léegi parce que dika bi mu ngi tollu si diggante ba pare tam all these are archives yi nga xam ne tam dina nekk archives si sa carrière because of ne suñu sàccee sa tula noo gis ne ok Mohamed Suso yaa scoring hat-trick bi yaa amoon player of the month so initiative la yi nga xam ne daal ñu ngi ko rafetlu di leen si dal di jaajëf yow yéen ñaar yëpp tam daal ba pare tam di la dal di nuyu rek parce que ne réew bi su bëree programme musique diine OIC te woom si tàggat yaram rek dellu gannaaw la because loolu moo tax tàggat yaram saa su nekk dañ ko war di waxtaanee because gisoon nañ ministre bi demoon na sports council bi oyoon nañ ko woon ñu amee affaire sports bi si assemblée bi oyoon nañ ko wante ministre bi waaye daal li ñëw génn a binda ne ñoom uyu woon neen representative assemblée bi wante representative assemblée bi lu fa gaay dal di waxee loolu tam askan bi tam amagut leeral kon loolu moo tax ne la lu mun a xew-xew rek muy gaama la woo muy dëj la woo muy OIC woo war nañ fa daal di hijal football ñu waxtaanee ko parce que ne lu bari mu ndee dal di xew ba pare tam dinaa dal di bias di dal di nuy Serekunda East ñu dal di defoon award bu am solo demba ñu tojaat lu nga xam ne muy football Gambia loolu tam ñu ngi ko rafetlu lii yëpp fédération ba ko dal di waroon a boot because tam fi dee dal di gis journaliste fi dee dal di am award ceremony so da nga dal di gis ne tam Serekunda East su dal di ñëwee dal di sargal mbori dal di sargal beach volleyball wala dal di sargal volleyball dal di sargal basketball dal di sargal lu nga xam ne muy football kon na nga dal di gis ne xaalis muy dugg Serekunda East yaaxum ko wante ñu ngi dal di nekk benn yow space xam na moom xale Rangers la yow tam ku dem jaar nga Serekunda East so ñu ngi rafetu daal seen taxawaay boobu tam di wér tam di dal di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi dal di déglu di leen dal di sant di leen dal di gërëm. waaw space nuyu naa la nakam nag Hamadi yaa ma dégg waaye Mr. Chama fay naa la waaye di leen jaajëfal yëpp di jaajëfal maa ngi leen nuyu yaa ma dégg ñu ngi laa dégg yaa ma dégg right yeah ma laa dégg properly go ahead. Okay man de maa ngi leen nuyu ñëpp xam nga di jaajëfal everybody especially Buba ma koto bi suma mentor xam nga rek moom tamit puus na ma lot li nga xam ne mooy si lu mën a koy def nii comme man ko gërëm di ko sant xam nga mi ngi wax bu rafet kaddu yi neex nañ yow itam Chama comme ma ngi laa gërëm di la sant because xam nga rek yow tamit di bu ñu xamante ne still things are smooth mi ngi dem well so maa ngi nuyu ñëpp ñu ñëw déglu ak ñu ñëw seetaan daal nee na xam nga rek man la seen xarit seen doomi ndey kon nu ko dee waaye ak seen soppi si space jaajëf space waaw
Suma waji. Well, suma guy, jërë ngeen jëf anybody to all our audience watching, listening on Facebook, YouTube, or on Twitter. Welcome to the Gambia Football Show, and please don't forget to subscribe to the Jollof Football Bantaba YouTube channel if you haven't done so already, and please like this video. In today's show, guys, we have some very interesting topic to discuss. Because as you know, we just entered in May, right? And then the April Player of the Month for the GFF League, which we do every month, and the foreign-based players as well. Manabuba, and they follow a lot of Space himself. They follow a lot of Gambian footballers. They play their football in other leagues outside the Gambia. So every month and they set young players ñoo nekk di def very well. You discuss those players, and then you def a short list, then you send to the fans. You guys make their votes, then you make a player of the month. Ci league bi tamit Space daf they def similar thing because moom daf they monitor all the league games you dee daw Gambia football at least. So what you do, sir, did monitor games or other games. So he knows he's very up to date when it comes to what is happening in the Gambia Football League. So similar thing like def fofu non tamit. The said young players ñoo nekk di touch league bi su ko defee mu am short list am. So then discuss yooyu noonu, and also the national team, Gambia national team, we are looking for the new coach to replace Thompson Fit. So the one who's coming, there are rumors, they are favorites already. You guys wax ne ñu coach tamit dina waxtaan ci loolu. Coach ñu ko just am ci background bi ni xama ci ko mom tam mu nuyu mbokk ay coach nuyu naa la nakam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chama nuyu naa yooyu dara fay dara sama ci waay. Di nuyu suma kodo yu buuba ak suma waaji borom Space TV borom jawaji. Di leen ziar den jox sama ci waay. Di nuyu suñu audience di leen welcome to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. Welcome to the Jollof, to the Gambia football. Real nasa cham. I'm not gonna review the content. Wow, the Gambia football show. My anu ye nye lensi ati just watch where. Wow. Jërëjëf coach. So come ga Space mom duñ ko mëna téru yaga. So we will start today's discussion with the Gambia Football League Player of the Month. Space Buba mentioned nako, Mohamed Suso. He was the one named as the Player of the Month. Yesterday, he received an award ambi. In Basori, Buga don't play Real de Banjul, and they of course they won because Real de Banjul have family gang jail dole bo hamne. But anyways, tell us about Mohamed Suso. He had a wonderful month. Tell us about his his month in April. Lan la def ci April bem wara nekk the Player of the Month. Okay, jërëjëf Cham maa ngi nuyuwaat ñëpp comme ni ma ko waxee rek Mohamed Suso nekkut ki nga xam ne comme play bu ees la si man wala ndax nga xam ne comme football am lu ees la si man because yaakaar naa ko seetaan depuis Serekunda moo play league so fu mu ñëm ba àggat nii si football nii tey nii comme nekkul li nga xam ne ko lu ma bett la ok nekk na ndaw boo xam ne ok su poussé bu baax suñ ko jàppale bu baax noo cox bu baax bro dina nekk leneen si Gambian football because soo ko bàyyi xel moo yàgg ba Minteh ñoo ma kon benn team Alex Tala gaa ñoo demoon seen fourth dem bi Denmark so ñu ñëwaat so moo laa wax ne ok comme fu yàgg bu Minteh nekk nii tey moom tam mun na faa nekk bro kii football bu mu dee play man dama ko apprécier bu baax dafa am pace am na doole ba pare mun naa jël 1v1 so past last month xam nga rek am na good month xam nga rek comme mi ngi score consecutively xam nga comme doo dooreem bi xam nga comme daf daañu ay second half ay last minute but after mi ngi dem ba click xam nga coach bu trust ko di ko jox starting point boo xam ne every week mi ngi door léegi te mi ngi score mi ngi deliver comme nu ko dee waxee rek lee la war a improve rek especially si final third bi comme mu dee keep composure mu dee dal it na loolu comme nañ ko développe bu baax comme kuy si nañ ko jàppale ak su demee bi nekk pro nañ ko jàppale si loolu suñ ko dimbalee si loolu ne bro comme this guy is going to be one of the best players si Gambia bi dafa rek player boo xam ne comme am na force mun na laa kataay anyhow nu moo ñëwee ak yow noonu la laa kataay so am na good man comme ni nga ko waxee xam nga rek ngis ko 3 goals in 4 goals in 3 matches last month so li nga xam ne good start la xam nga rek players yu mu doon computer yëpp comme ñu nominate daanaka moo leen raw tuuti so di sa jaare comme moo ko deserve so moo ko war a win so ñu jox ko but comme ni ma ko waxee overall daal he is a good lad xam nga nañ na pousse bu baax because football yëpp consistency la comme bul ñëw tey nga def lii ëllëg nga def lii like he is doing right now moom mi ngi keep consistent
comme démb tam soo ko gisee si game bi sax mi ngi ñëw am na ay chances but first goal bi sax moo ko assist amoon na pour score benn oo ñaar sax but still mi ngi keep consistent comme stata mu ngi fa so mi ngi score so xam nga ma ngi ko ñaax daal comme mu gën a continuer rek xam nga despite xam nga rek comme am ligue bi daanaka comme we almost at the end part so am Real di Banjul comme ñu ngi ëpp na ba gap boo xam ne 11 point unless tey Falcon win mën a close gap bi but as it now xam nga Real di Banjul comme xam nga rek they in the driving seat Yeah. Definitely. He was exceptional, like you say. 4 goals and then becoming the third player in the league to score a hat-trick. Yesterday, Real de Madrid made it 4 because I think Ira Jack must score in the first one season B. Then Owens follow up with another hat-trick and then Sawaji Muñoz score. Hanga hat-trick du ne nekkul loo xam ne daf dee gaaw a ñëw si league bi. Dee rek Buba maa ngi gis yaa ngi post something about hat-tricks in the league. Sawaji Kor démba bu mu score a hat-trick bi for Real de Banjul he became this is the first time that like 3 hat-tricks has been scored in the same on the same pitch in the same season. So Real de Banjul gaa ngi jël doole when it comes to hat-tricks. Buba, are you there with me? Dafa mel ni Buba ngi xala freeze there. Let me just continue with Space after I will take Buba. Space, it's also important you talk about nominees because so for the player of the month, of course, Mohamed Suso will win, but there were 4 other players you have nominated guy. Monekon Abdullah Mane, Usman Sise, Mohamed El Jata, and Amadou Nyasi, who also had very, very good. Can you tell us a little bit about those players, the month they had in the GFF League in April? Yeah, okay, I'm gonna start with this Abdullah Mane of Steve Biko. Like I said, he's very consistent. Since right now Owens is not around. Come them now. So I don't know go somewhere on the other side. So keep me step in. Come me score week in week out. And past 2 games, you have more than step up score. And most of them like a winning goal. So he's also a good player. I'm a fan player that they're gonna play flank play strike. So I'm not for somebody come to maybe step in the absence of Kenny. This Lavin still Owen. So he's doing fine. He's helping to go right now. So you see this Nyasi be like a Real di Banjul. You better come din kore bayal hamba. Today I'm so much praise immediate, but he's a very, very, very important player for Real di Banjul. Come dafa charge, dafa pass, dafa score. That only time that they fake it. So muta mude up assist tam mude score. So he's a good lad. Last month up the 2 goals with 1 assist. Overall, me 5 goals, 5 assists this season. So he's a good lad. See Usman Cisse. All after game, okay, I'm slow start. As a second half because team good. After last game, click now to score assist. So I'm coming to the wire. Back on score 9 goals in league. He's a good goal scorer. Consistent past 2 seasons here. So he's doing good with Falcon. Then this something Mohamed Tamba from this Pombada. He's a very good lad. Sitan Nako, Demadam Sitan Nako against Real Banjul. Keep consistent. Bombada was scoring 3 goals in 3 matches for this Bombada, Brika based of Bombada. He's a fine lad. I'm not pleased, Munna tribute. So they are very good players. Come player of the month. Coming to the way votes la akambara ak niti joxe sen idea so dañ gis na comme this Mohamed Suso of Real di Banjul moko disa dan ñom danaka comme ñom ñep def nañ wonders last month bo dañ gis na comme Mohamed Suso bi moko gëna disa bos hat-trick rek lolu da jox point bu bari ci sa stats ci so score na hat-trick so na berem so mota comme moko mujé win most award bi so ñu ko congrats comme mako rek na keep composed keep consistent wo football let sa consistent nga table def ni eleg na def ni no da nga jema try nga nek ci benen every time nga nek ci benen level so they all doing fine all helping their club so may la ñaar let them continue what they're doing then ñi leen wax jaajëf rek Yeah, no, definitely. Hat-trick is a special thing to have in football. Even Tubabi, is something so it's a big thing to score a hat-trick. So Buba, I will come to you. Yesterday, Kormingi scored another hat-trick for Real di Banjul, back-to-back hat-tricks for them. What does that hat-trick mean to Siligi Gambian football? Wow, dafa dal leen drone comme ni most of the time Real di Banjul suñ jaayee players yi tew de non dal di struggle before ga doon dal di jël league bi last season for the past 8 years
daf dee nekk wholesale place la gars yi doon dal di jaay you know wante ne tam hat tricks yi moo laa dal di jox the insight of these feeder teams you know feeder teams comme ni nu ko gay fulalee léegi jamono boobu moom fulalum ko woon léegi because ñu ngi amee team mu nga xam ne Okocha moo ko nekk di dal di run even sometimes ñu leen jël benn xale from the nawetaan or from the academy wante ne pour ñu am soo bàyyoon xel tam some few months ñu ngi kamoon yenn players kër Real for a number of weeks you know da ngaa gis ne loolu dafa isi benn bon mu nga xam ne like yaa ngi understand the culture of the team yaa ngi understand the culture of the team yaa ngi understand the system of the team because Assane Korbi tam is similar to Mohamed Suso in a way mu nga xam ne Mohamed Suso 4 goals am ñum score yoon yooyu daf ko score off the bench lam ko dal di score wala moo dal di score hat-trick boobu ñooma TMT so da ngaa dal di gis ne ñooma TMT ak ñooma Bombada yooyu mooy nekk ñaari statam nga ñëw si Assane Kor tam like previous matches yi mun doon jógee si bench bi dem ba tam because second half bi lam ñëwul or second half bi la ko gars yi dal di restart so bu mu dalee ñëwee si bench bi moo laa woon ne the coach if ne defender si nekkum di dal di score wante ne di offensive part bi flank si midfield si striker si ko si mën a assign dina dal di score so da nga dal di gis ne kon goal scoring bu Alassane Yiriñang dal di amoon ñu ngi ko génnee ñu ngi ko like affecté leen bu baax ba par exemple I think it's an important moment pour xale yi because player Real de Banjul lu rëy la history bu rëy la nga scorer gars yi tam hat-trick lu rëy la parce que ne dina bokka si tarik bu nga xam ne ñu doon win back to back league bi te yow sa goal seeta mu dal di count so lii yëpp daf laa woon ne di confidence lu nga xam ne mu ngi isi si xale yi because tam it's just similar to the play of the month because dañoo gis ne ok Mohamed Suso score na hat-trick kan mooy challenge Mohamed pour bu dal di score hat-trick te utum woon so many match days or utum woon so many weeks Assane Kor dal di score ba par exemple at the end of the day ñoom ñëpp ñoo dal di happy kontaan naa trop si coach bi ku nga xam ne moom moo amee lenge yi amul problème pour bu dal di guide Real de Banjul te success wante ne this hat-tricks this results dafay isil confidence xale yi parce que gis nga xale yi muy Assane Kor wala muy Mohamed Suso like nan la miin pour nga dal di win that match ball you know ñëpp di dal di waxante yow because of la dee put si lu nga xam ne mooy si limelight bi I mean so léegi nii just as Mohamed nu mu ko dal di defee coach bi is waat na ko waat diggante Bombada Assane Kor tam the same thing tam because you always have to give coaches bi da nga koo challenge da ngaa challenge décision bi do ko challenge décision bi si ñàkk a yar wante da ngaa proof si training ne man na ma war a dal di start te di moo ngay am ñu laa dal di challenge ma war a dal di start di moo yow coach nga dal di am dilemma di moo tam you know nga dal di am quality because ku nekk su buggee start te bu start tam dafa laa dinaa yokkal post dafa dal di isi results te foog naa foofu la Real de Banjul tollu jamono bii daal because so many young kids ñu ngi dal di puga seen bunte because previous matches yi gisoon neen Abdourahmane Bana Mosi moo doon dal di start nekku di dal di score wante léegi ni tam there are some questions there are some doors knocking di dal jógee ko si Mohamed Suso at Assane Kor yeah ba pare yaa ngi lifen hat-trick xam nga ne nu ma ko waxee du dee gaaw ñu ko dee gis si ligi Gambia bi xam nga daf dee happen but di happen like back to back games and stuff like that even this season not just si ligi Gambia bi in football in general du dee nekkul loo xam ne dafa ñëw every time so it's not an easy feat to have so yesterday Kor mu amaat beneen hat-trick and then Gabina Caesar post bine that was the first time a hat-trick has been scored on the same pitch in the same season 3 times. It is a massive feat and Real yes they are at the top of the league. They are one of the biggest clubs in Gambian football. But I think they are doing something very special right now because players out of nowhere ñoo rek xam nga coach bi tamit comme noo ko waxee coach bi tamit deserve na a lot of credit for that and then you that credit you also take it back up to the ones who make the decision to put the coach there and all whatnot but yeah it's not common ñu dee gis hat-trick si ligi Gambia bi so Real sense what are they doing right Real no comme ni ma ko waxee you know like am nañ every yardstick pour ñu dal di because xale yi ñu leen a fay ñu ngi train it's a properly run football you know so am nañ all requirements pour ñu dal di deliver si Mohamed Suso bu ma waxee moom mu ne ma ne
that day bu mu jógee dafa feel ne dafa score hat-trick moom like dafa feel ne moom dafa score hat-trick so da ngaa gis tam daf day soo demee ba daal di score 2 goals so soo demee daal di score 2 goals like coach bi su la dal di génnutee team bi yëpp ñoo la jee dal di dimbale pour nga dal di score wante ne there is lot of yardstick ñu ngi amee a good ground fu nga xam ne football house fu nga xam ne foofu la xale di dem xam nga relax because football tam ni du ne match de sa yaay yooñu la nga dem jëli ji dem baalkoote ñëwaat yaa ngi understand so that environment and ba pare tam like it's all about history because ñoom ci boppam ñu bëgg a bokk ci history bi so all these wins is important hat-trick bi kese important wala goal si important wante tam like sa goal bi naka la dal di contribuer pour nga dal di win that 3 points because gisoon neen this state la Falcons ñaakoon league bi so they are not taking no rooms for nekku na jël any mistake for any room so da nga dal di gis ne wante di facilities yi nga xam ne am nañ ko lu mu doon dal di ñaar Real de Banjul xam naa ne duñ ko mën a dal di def nga ñu mën a dal di dem CAF Champions League wante xam naa duñ ko bëgg a dal di def because tam this is the only way tam pour nga dal di expose xale yi dinañ mën a génna dinañ mën a dal di dem Slovakia dinañ mën a dem dal di kam Estonia wante tam why not tam expose leen to this CAF Champions League comme ni ko Fortune defoon ni ko Birkama United defoon because tam foofu laa dee dal di amee gaay problème non moo tax lan la wéli contribuer si football wante ne da ngaa dal di gis tam yenn saay turi Real de Banjul dafa des Gambia du mën a dal di éga Afrique yeneen boor wante soo dal di demee CAF Champions League di génn di player team si nii loolu tam dina dal di jox xale yi tam because like yenn say competition du dee am Gambia gis nga gap bi 11 points fu mu nekk nii amul benn team sax ku nekk di jëm a try ci match Real de Banjul sax in football wise or results yi or dominate games despite ne ñaakoon nañ seen diggante Bombada seen first leg bi ñu ma Bombada amoon nañ som ñaaka wante ne like football wise sax kenn nekku di dal di challenge so yow tam loo mën a dal di am nga those facilities am nga hotel fu mu ne nga mën a dal di dikk fu nga ñu dal di train why not léegi tam nga yóbbu leen si CAF Champions League premier rounds ñu mën a dalee test seen experience because mu nekk nii the confidence is very high wante the experience bi loolu des na because gisoon nañ Casa Sports gisoon nañ ñoom Jaraaf gisoon nañ ñoom teams yu bari even Kajali Dramé sax bu mu dal di demee woon Cape Town City play woon na woon CAF Champions League premier rounds after mu dal di delluwaatee tam si team bi tam gars yi demoon nañ ba quarter final so this is the experience lu nga xam ne tam bëgg nañ tam suñu club tam dal di ko jox it's not about ne comme ne tase nañoo Fortune at lii foofu tam bëgg naa ñu egga foofu level bi daal wax dëgg yàlla daal wante ne am nañ every support with the match bonuses with the salaries pour ñoom léegi amul dara lu ñoo def rek pour ñu dem play ñu dal di win. Yeah, why so much say I agree. I think the pinnacle will be to reach the African competitions, the African Champions League and stuff like that. But the trajectory or the pathway, I think it is set. So say come no real. They are keep like all the important things you have to put them in your system, in your setup. To get to that level, I think Real de Banjul, they are doing those things. So I think it's just a matter of time that they will be able to, compete at that level. Sometimes they requirements they could not meet it because come last time I had you have to have a female team before I'm gonna compete in African competition, which I don't understand. But you know things you have made guy could do conversation be. So maybe real and when we had Willie, he also spoke about getting his female team set and all those kind of because they are I'm your female team. But hopefully I think they will get there in with the way they are going as a club. And space you have my buy very soon because you are one of them said in game. So I will just ask you the final question. Yesterday you know said Real de Banjul send game be. Tell me about Core. The hat-trick that he scored yesterday. How was that hat-trick? You witnessed it. How was it? The performance. It was a 3-1 win for them and he scored all 3 goals. How was that performance? Yeah, Chama, more this Baramosi, like Baramosi, you the same role. They are kind of similar in football. If I player all the time among see within the 18-yard area, come to play again. He is always busy. But I'm not like come Munna down. So goals are full of very careful. Mola wanna come strike all the time. You have to be in the 18-yard area. Nalafa feka. So Kata didn't all the Africa. So goals are doing score of Kofeka within the 18-yard area. He's a good lad. Munna keep tennis be. I'm not pace. But come to the Muna pass. So he's a cop or I'm not had. Goes goal a better goes a combo no law. So I'm not all the qualities as a striker. Lose striker solo Mamunko Amen.
so lu ma ko waree comme football la rek comme dañ nit pour développer bu baax rek pour na am bare like I said Real di Banjul anytime kuñ door rek da nga war a make so nga def double comme lu keneen di def if not da ngaa demancé benn bi mooy Mohamed Suso bi comme duñ ko daan play ay last minute daa ñëw after mi ngi ñëw di sukkandiku muy score léegi mi ngi start Real di Banjul moo mel noonu ñu nekkul boo ko ci benn bi sax they are good so yow soo dee am this opportunity pour door sax da war a make sure you have to be at your best pour mun a maintain yow sa position ci 11 bi that's you have to do nga score wala nga assist wala nga keep clean sheet if not keneen mooy ñëw sa place mais keneen ku fa ñëw tam du na comme yow yaa ko daa football da ngaa yema try nga keep sa consistency la nga fi football it consistency la so keep sa consistency in games rek da ngaa nekk da nga all da ngaa remain in the starting 11 so Ko is a fine striker xam nga rek let him keep it up xam nga rek comme am na height bi am na all the quality as a striker so suñ ko jàppale comme he's going to be xam nga rek not the best striker si Gambia fii nii yeah but I end the season dégguñ a lot about him tamit xam nga what was happening dafa am doon di play wala nekkutoon form wala injury la woon what happened like I said Real di Banjul comme moo naka club boo xam ne comme mu mujjee fii rek suñu la joxee caan deliver wuloo dañ la fa day génne teg fa keneen bara moo si di seen comme moo doon door balaa koor after am rek mu tam nekkutoon di fay ñu génne ko asi koor so like I said about Mustafa Mohamed Suso tout mu tam nekkutoon di play keneen mu fa daan ñëw so comme nu koy anytime suñu la joxee opportunité pour start rek you have to be at your best pour mun a remain foofu if not dañ la faa génne teg fa keneen so koo gisul comme kii di ko yàggoo ci duur da am na keneen ku fa nekk koo xam ne kooku mi ngay def loo xam ne comme lu mu nekk lu def ñi nga amoon benn flank player dafa gaañoon waaye démb ñoo la Sokonaaf mooy seen kii nii des Elboy moom tamit he's a good player dafa gaañoon waaye ñëwaat na démb Sokonaaf ñëw na so you have to be at your best all time when play for Real di Banjul moo tax coach ñu la fa signé sax li la day wane comme ñun we are there for title foog nga win cup trophy because yëpp duñu la tegal everything salary everything mun la ko tegal comme nga xam ne comme yow soxloo dara so what you have to do is da ngaa make sure comme man I have everything comme man ci ay yeneen club yi rek ay Real di Banjul so da ngaa make sure comme yow ñu la tegal yëpp so yow loolu foog nga compete pour ligue bi if not comme you gata dañ laa sac asifa keneen so nekk comme team soit comme ay Marimo Oso yi ñaan comme ok amun yu bari comme like lu Real am ni comme seen satot bi so comme any player fo ñëw au coach rek da ngaa make sure comme you have to be at the level boo xam ne comme mu ngi si beneen moo raw si ñeneen seen level bi so that's what they are doing right now comme seen fiila team bi sporting Real bi they doing a great job ñoom koor yi ñoom Suso yi yëpp ñoom yi daja ngeen foofu lañ jógee so seen fiila team they are doing good so loolu moo tax ko mën a Real comme dañu am li nga xam ne comme ñu bari amuñ ko so foofu la gaa nekk rek concentré bu baax pour loolu mu ñoo dimbal seen main team bi that's what they are doing they have so many young players ñaan seen fiila team bi and in like 5-10 years ago comme duñ soxlaa yeneen players am si yeneen clubs yi sax dañ koo jëlee seen fiila team si let me tell you that yeah thank you very much Space and today fooy dem nga ne fooy dem tey seetaani game ban game ngay dem tey moom am going to Serekunda Ice bu ko seetaan Falcons ak Steve Biko it's going to be a really tough match for both because Steve Biko su win yi xam nga dafa climb up ñëw si bokk si force foy so Falcons tam dafa bëgg a put pressure on Real di Banjul su ñàkkee tey rek wala mu drop point rek let's say it's going to be one horse race in the league Real am rek daanaka comme ba léegi sax comme they are ahead of yep but still the Falcons win comme 8 points but with 8 games to go lu bare mu si like I said comme Real seen last 5 games is going to be very tough dañoo am Falcon dañoo am Fortune dañoo am Greater Tomorrow dañoo am BSC Galaxy so dañoo make sure balaa ñu àgg si yooyu noonu ñoom ñu collect maximum points si team su dee am ni pour balaa ñu àgg si last 5 or 6 games yi bu ko foofu ok comme mun na leen a jox problème bu ko Fortune dëgg la ak ni nga struggle yëpp mun nañu jox problème likewise Falcons BSC ñi nga xeex pour liggéey still ñu ngi fa ba léegi so xam nga mun nañu jox problème so they will have to go ok comme jeexale job bi balaa ñoo àgg si last 5 or 6 games yi that's what they are doing. You get collect maximum points. So Falcons na kay Terek. To be honest, it's all over. It's all over for Falcons team run or Fortune. Yeah, no, definitely. Space, thank you very much for your time. The lab come no go ahead. I want to say any game Falcons we active because a very important game. So hopefully we will get some updates on that one later. I see Space TV page B. Anyway, and guys who's watching, so again, follow Space TV and you want to know what is going on in Gambian football. I think if you don't follow Space TV, you are missing out because he is on point when it comes to the Gambian football. Space, any final words then you buy them? loolu la comme di leen jaajëfal rek especially yow ak Buuba xam comme ma ko waaye balaa maa door am rek Buuba comme am ba rek
jàppale na ma balaa ma doon open page bi wax nañ lu bari and we are still doing lot li nga xam ne comme between us la am so he's a good man am jàppale na ma jàppale still likewise yow tam xam nga rek comme am nañ collabo so wax ma rek things mi ngi dem smooth so maa ngi jaajëfal ñëpp ñu xam ne comme ñu ñoo sita ñu ñoo déglu xam ne comme doomi aadama la rek xam nga rek xel mutut it ne wax naa li nga xam ne comme juum na xam nga maa ngi jégalu xam nga rek di leen ne comme xam nga rek ni ma di follow programme yi Jolof Bantaba space bi xam nga rek dañ si dee waxtaanee xam nga Gambian football xam nga Gambian foreign based players yi nga xam ne dafa dimbali suñu football yóbbu football bi kanam so di leen ñaari leen jaajëfal nag man moom di leen bàyyi bu ko dem Serekunda is after dem si gi Falcons bi ak Steve Biko jaajëf jërëjëf space yow bi déggoo neen bi xam naa neen wax later all right bro wow Buba space mu ngi watch some very very important things when it comes to the football which it was in line with what we are saying about Real de Banjul. The setup is absolutely really good there, and hopefully other teams in the Gambia League can emulate what Real de Banjul is doing and then try to their experience they can learn from them at the end of the day. So but that's it. Ñu jàlla ñu waxtaan about the foreign ñu second division kan mooy jaa kuy dem second division da nga jaa ku nekk ci kaw di yóbbu players yi ñuy dem abuba waaw seen yóbbu bariwut boy ma ne seen yóbbu bariwut waaw anyways ñu jaala ñu waxtaan about the foreign based players boobu moom mooy forte buuba boobu mooy boobu doole buuba la when it comes to the foreign based players I think ne boobu noonu tamit boobu Gambia yoo leen yaakaar when it comes to foreign based players monitoring what they are doing we know there's a lot of young journalists also coming doing very well ñoom Fodé Felenere ñoom KB Sonko and a lot of Gambian voice a lot of them they are doing it which is nice comme noo ko waxee it's good to see that but ñu ngi jógee si April and players have been doing very well. And for us, Jollof Football Bantaba, as we usually do it, the player of the month is based on, we make a short list and then we put it out there, votes, and I'm rek ñoom space, everybody that they share loolu noonu suñu paree you count all the votes, then you decide ne this guy is the winner. And of course, Minteh was the winner this month. For me, it was not a surprise that he was the winner. He was exceptional during the month. But what can you tell us about Minteh during April, his performance during April, Buba? Wow. Player bu nekk rek dañ la dee daldi nata si lu nga xam ne mooy sa title soo daldi win because soo nekkee si team muy win title nga win title daf dee yokka that winning mentality si national team bi because dañoo am lot of group of players yi nga xam ne win neen title o xam neen naka dañoo chase title so winning mentality bi dafa war a daldi bari si lu nga xam ne mooy si team bi Minteh moom ak fansami am nañ challenge bu gaay bu am mooy ñu ne lu mu def season bi si loom bu mu dal di dem nii su fekkente ne des na the same place foofu den daf ko war a repeat like Champions League bu mu dal di football nii like mu ngi nekkoon xale ba tey sax maa ngi bëgg a dégluwaat Champions League match bi some analysis bu dal di xew si weekend bi wante ñun ñëpp xam nañ ne black and white yi noonu dal di seetaan Champions League bi nga dal di dégg Champions League antenne bi like lu mu dal di def season bi achieve dara season bi like goal Samila assist Samila loolu assist dara because ba léegi mu ngi develop ndax nekk na end product bi déedéet ndax fu mu dal di am ni tey foofu dañ ko bëgg a gis rek déedéet kon next season bi foofu dañ ko dal di starté di dal di judge decision am bi off the pitch on the pitch contribution am bi dafa dal di dépend nag su dal di demee beneen dëkka beneen ligue loolu tam beneen bunta beneen bot dañ koo dal di xoolee wante su desee si beneen team lu mu dal di def nii bugga neen bu ñu dal di yokka kon like every game yaa ngi gis ne if na team bi am na ay stars am na ay leaders wante mu ngi nekk xale like mu ngi contribute positively ba lu nga tax ne tam journaliste dina la di bàyyi xel sa waa dikka dina la di bàyyi xel jamono boobu Gambia su doon dal di play we have few players yu nga xam ne yeneen coaches yi yeneen scouts yi dineen dal di spend seen time pour ñu analyse team Gambia bi tam boobu jamono Gambia dafa neexoon a predict
wante léegi because of the emergence of Yankuba Minteh te loolu laa wax ni faatel tour yooyu yëpp bëgguma lim tour nag yéen xam ngeen seen national team players yi bëgguma lim tour wante faatel players yooyu yëpp like léegi nii Musa Baro moo nekk Yankuba Minteh moo nekk si kaw because as a journalist or as a analyst da ngaa bëgg a gis kuy play Champions League kuy play week in week out ku nga xam ne Cee su eewoo dina mën a talital teleem bi du ne Cee dafay eewu 12 o'clock di xool match yi play beneen dëkka so fu mu nekk nii moom like te tam nu ko space waxee like dina nekk inspiration bi because go ma ne influence yi nga xam ne ñun doon dal di bëgga yeneen place yi du ma tura tur influence bu nga xam ne place yi war nañ koo am si dëkk bi amum ko wante léegi ni ku nekk yaa ngi ekkati sa bët di xool ne bëgg ne mel ni Yankuba Minteh te yàlla yoolu yaaga yàlla fi yàlla dal di sax ba pare tam ñu ne naa daal di ñaanal ñoom players yi yëpp tam yàlla may leen wér ak tal because players soo gaañoo doo mën a play gis nga ko typically example yi Solmar typically example Ibu Adams ak Ibrahima Dabo bu gaa jugee waat si injury lu gaa yi mën a dal di defal Sampdoria lu gaa yi mën a dal di defal Derby County kon ñu ñaanal gaa yi yàlla may leen wér ñu mën a dal di tey wante ne daal like yokk na lu bari si moom wante ne buñ dal di doylu ñun fans yi o ñun journalistes yi because most of the time dinañ ko dal di link fii ak fii ni ma la ko waxee rek ñaar la is black and white su desee timum dal di nekk nii den season bi achieve dara bul compter goal sami bul compter assist sami next season dañ koo dal di living because of ne fan la war a dal di muy dal di dugal lu nga xam ne mooy Premier League te Premier League bi sa performance moo la faa dal di easy so xaw ma nag ndax lifin tontu naa sa question wante ne am na very wonderful moment du April kese yeneen games yeneen dal di seetaan ba pare ba léegi itam am na fans yi nga xam ne ñoom léegi dañoo dal di dem video club dañoo dal di seetaan ñu ko Minteh so influence bu nga xam ne ñeneen waroon nañ koo dal di amum that influence loolu fu mu nekk nii moom mooy benchmark bi moom mooy image bi du captain woo du leneen at leneen wante ne fu mu nekk nii ñun leen dal di yaakaar wante ne tam tegum ko presse pour bu dal di boot dëkk bi lu ma wax rek mooy ñu ne next season lam dinaa dal di la war a dal di wone apart from Yankuba Minteh like Omar Colley du dee dal di am crédit bu baax a baax dina dal di def yenn say pour miré bi dina dal di def miré bi wax wala miré bi duñ ko dal di wax wante ne like throughout Gambian football ñu fekkee génération ni biir yi dineen dal di fiir ñu fekkee génération ñoom Musa Baro dineen dal di fiir ñu fekkee génération ñoom Jato Cissé dineen dal di fiir wante ne Gambian football player amul kenn ku nga xam ne on the field is successful as much as Omar Colley amul kenn lu ko xam ne si biiri bi si suuf amul kenn amul kenn ku na wax mooy ñoom Jato Cissé ñoom Ibu Sila because da ngaa xool play bi fan lam dal di jaar caama ak lan lam dal di achieve because play na fi top level bi muy Série A Fulham bëggoon nañ ko bu mu jógee Série A mënoon naa dal di dem China mënoon naa dal di dem Saudi mënoon naa dal di dem Qatar wante fu mu dal di nekk nii mu ngi play Turkey lu mu achieve Turkey one of the best defenders scoring goal kon players yi yëpp lu mu bëgg a ñoom biiri ak ñu dal di jiitu si ñoom biiri ñoom Ibu Dibuwa ak ñoom Jato Cissé ak ñoom Steve ñoom Musa Baro amul benn player ku nga xam ne war ngaa nekk exemple nga romb Omar Colley nag mun na am nag cee nag yaa nga la si football nag dina isi benn play wante amul kenn ku nga xam ne kooku ñu ne kii exemple la. Yeah, definitely. Well, anyway, let me just go back because I wanted to talk a little bit more about because of the player of the month, Minteh. Like I say, like you say, he has been exceptional. And then local here, Skyby is the limit for him. There is still a huge room for improvement when it comes to his performance, and but he was up against Ibu Adams, he was up against Yusuf Njai, he was up against Mofal, especially in the month of April. These were the players that were doing like very well in terms of Gambian players. Like I say, we just pick the best based on what we are seeing, what they are doing in the month, and then we throw it to the audience to make votes on who they think has been the best performing Gambian player based on the month. And they voted Minteh. He scored 2 goals, created 2 assists in 5 games. He also won the Dutch Cup, like we all know, and he was nominated for the European Golden Boy Award. Let me just take chair. Put chair more.
maa ñëw jaay fii di ko di wax ne lu ma la waxoon bëgguma déggal loolu noonu. Just tell me about Minteh. How was his performance during the month of April? And is he award winner of this award? And the other players as well. Ibu Adams, ñu gis ne lu mu defal club am bi yóbbu na gars yi si kaw gars yi egg nañ to Derby move nañ to the championship. Mo Fall he scored 4 goals. Kelenele naka la tuddaati Youssoufa Ndiaye help na club am bi ñoom itamit gars yi avoid relegation, automatic relegation. Now they are supposed to play playoffs this weekend. What do you make of Yankuba Minteh's month and the other players? Ciao, jërëjëf loolu naa sawar a tontu bu baax a baax Minteh moom ciao yaa ma xaw a dugalaat rek Yankuba Minteh moom macha allah lu ma gën a kontaan loo si moom mooy trophée bu muy ko bu muy unfortunately dafa end up with having a red card. Seetaan naa vidéo seetaan naa match bi seetaan naa highlight seetaan naa red card am bi déglu naa ay comments but to be honest I think in the first yellow card bi moo xaw a harsh tuuti rek but soo demee deep down is a card. Second one is a clear and obvious yellow card. So red card. It was so mad. But they were leading 1-0 and it was like quarter of the game remaining. So anything could have happened. But fortunately for him and for his club, he has done that. That is the only negative I'm saying Billy. But we need a trophy, corner everything. Understand that? And officer for the past, I can say 2 months, he has been playing regularly. He has been starting every game, which is important. That shows that football is a process. Because in the game, in the start, you watch a he made his place. So it's good to see him winning trophies. Not only football is not only about the numbers, it's also about trophies. And so again, it's all about trophies. So we say you Messi, Chris, they're the GOAT of football. It's not only about their numbers, it's the trophies that they've won also. Yeah. Even he has made a big leap. Momo Ibrahim Dabo, after their injuries, they've been doing wonders. Really, they've been doing wonders. More part of it is banging goals. Yusufa Jaita, Momo, like, for the past 4 or 5 years, he has been consistent. Understand? Except, of course, he started the season very well with his club, I would say, Al Makia. They started very well. He scored, I think, in his first 9 games, scored 7 goals. But then all of a sudden, they got in affair. Nekatu the def their team then down after mom lose form and no. Because so said a guy, first half of the season, first 18 games of the season, in Qatar they play 22 games. First 18 games, they had 10 points. They had 8 points. The last 4 games, they had 4 points, like 10 points. So, like smaller qualifier, in the last 4 games, they have more points than in the previous 18 games that they played. They were going to go automatically down. But fortunately, the form that Boom Pique ending the season, Boom scored 3 goals, he created 2 assists. 50% of their goals was from him. Then Ganyu those 10 points out of the last 12 points available, Ganyu moved from the bottom of the table to second from bottom. And then second from bottom, they have the chance to play a playoff game now, which I think they're gonna play this weekend. If they win that playoff game, they will stay in the top tier of the Qatar League. Yeah, he has been very impactful, to be honest. Definitely. More consistent come like from one cup Bob Vista, but he has been scoring goals. Understand? Yeah. He's one of those players. They run them down. But it's normal. Football formula like really go watch it. But throughout his career in Bob Vista League, he has been a regular player, to be honest. So all means on average that we play 60 minutes every game. So that's good, Tom. Yeah, so I think it was a tight competition, but then again, Minteh's correct, look at it, made a difference. Yeah. Yeah. The comment that I had, or the comment and the argument that some people had was, Yankuba Minteh now is a fan's favorite. He's a fan's favorite. So if you put a vote out there, he is definitely likely to win that vote, even if he does not deserve to win the votes. Understand? Ibu Adams ran him very close this month, because Ibu Adams was very impactful as well for Derby. Said final game of the season, Bugay gain a promotion to the championship, more a man of the match. Same game in Portsmouth,
Portsmouth, they won they won League Two. He played that game. He was man of the match. He scored a goal during the month. Hamga. Actually, he scored a goal in the previous month, but he was very, very good for them. They only considered 2 goals throughout the 5 games that they played in the final 5 games of the season, and they kept 4 clean sheets. They won 4 games, and then they gained that automatic promotion. So Ibu Adams was very close, but still, I think Minteh was up there when it comes to I think he was the better player. The red card, he don't want that record, of course, but at the end of the day, when you play a final, the most important thing is to lift the trophy. It's not getting a red card, or getting a yellow card, or scoring, or scoring at the end of the day. So the objective was achieved in a way, in the broader perspective, if you look at that. So yeah, I think for me, it was a deserved win for him, and hopefully he can keep up that form and then develop into a better player. And I'm like Liverpool sign because I'm with them. Liverpool play Liverpool. But Manchester United go dega. Because Chama, I think it is very possible. Understand? Why is possible? Why Newcastle bought him for £6 million. Yeah, almost okay. 6-8 million. Yeah. If Liverpool, if the coach is going to Liverpool, Salah is leaving. Okay, the coach now. Okay, Salah, why replacement of Salah? So it's going to be very, very expensive. Okay, and we have to play. Minteh can play the same style of football, and either way, he will come to the Premier League. Okay, I'll tell you. Okay, Liverpool, this player can be our player for the next 10 years. Okay, why don't we spend 10 million? Why don't we pay 20 million to Newcastle? And we get him. 30 million, yeah. Let's get 20 million. It's going to be a bonus for Liverpool, for Newcastle, because at least on the profit of 12, let's say 14 million profit. It makes sense. So for example, let's say more than straight example, we're looking at an 8 years contract, I think it's back to 6 years, right? Yeah, I think you can amortize for 4 years or 5 years. The Premier League. Wow. You can give Australia a 30 years contract, but you can only amortize it for 5 years. Like before, amortization with Monaco used to be with Chelsea. Wow, 5 years. In 5 years, pull Minteh for 20 million. Basically, you get 4 million a year. Understand? No, it's my dream at the end of the day. But come not it's a possibility. It's a possibility, yeah. It's very possible. It's very because the coach know him very well, and then he wanna have that position, field at Liverpool if Salah is going to leave. So, but anyways, if Salah Salah needs a replacement. Liverpool only left for them. Who replace Salah? You know what I'm saying? Yeah. Understand? Salah is the only person there. So who knows? Wow, ñu xaar be gaay wax ci dara lu ci loolu man mom dama ne waaye loolu yal na go tu yal na happen no waaw gaay Manchester suñ dooree di support Minteh bi Liverpool wala gaay Chelsea ñoom buba man mo so Liverpool yalla tere you go back to the you dem back to the serious thing, and then finally we discuss about the coach. Buba, what is the latest there? The national team coach. Last time you were have you had anything before Madam Siche? Because she won't take another. No. Deguma dara. Manya buga bin article just come ni. There are a few things you have ne war na ko jema by hell suñu solo like wante deguma ci dara because I feel ne mako amé sa ñu wara joxe information bi they are so trying to feel so important, in fact man la bëgg na seen sa ma ngi gisoon Zimbabwe bu gaay doon appoint coach or bu gaay doon out coach ñu ko gaay dal di publicity on xam nga. So I mean it's more of a dialogue wante ne ni ma ko waxee woon amoon na National Assembly sa representative ñu nga xam ne ñoo dal di amee sports ñooñu tam dinaa leen engage maybe am nga daa am dara wante wax dëgg yàlla awma dara nag. Last time déggoon naa affaire Portuguese bi tryoon na pour reach out ñu ko nekk di representer wante ñoom tam ñu ngi keep low profile, so mun naa am sax Portuguese bi la mun na dal di doon because gars reply yu ma xam nga I was trying to ask ndax dégg naa Portuguese bi muy stand high chance te yéen tam Portuguese ni ngeen amee na moom la wante mënu moo soon a am dara liggéey wante fu mu nekk nii like dëgg bi yëpp du ma wax sax ñu ngi jaaxle wante ne ñu ngi compter days because of ne tam xam naa ne kuy ñëw he's a personal coach like wante tam kay mun la
time of day dal di shot pour nga yow xam nga because ne da nga need tam pour sa own staffs because xam ngeen tom woon ñu amee woon lot of staffs almost how many staff tam dal di amee woon those staffs have to be put in place ba pare tam because yeneen team si ñu nekkal di seen groupe ñooñu ñu doon play ay friendly matches ñu doon play ñooñu ñu doon compete ñooñu tam ñoom they are really ñoom dañ téye game bi test match against Gambia ñoom they want the points because of ne dañ war a dal di dem African Cup of Nations or den bëgg a dal di am a very good standing si table bi so time factor is a very very big problem because of ne tam loolu laa dee wax nit ki tam soo ko jox liggéey bi jox ko di support and support even include time yaa ngi understand support include time su fekkee ne kooku du Gambian dafa war a ñëw Gambia because góoma ñu doon appointé woon a Tom the same condition nañ ko dal di terms and conditions because of ne it was a very bad contract because bëggoon nañoo tam coach bu nga xam ne tam dina encourage local best players yi coach bu nga xam ne tam dina dem du topp Omar Colley 10 times because gis na Omar Colley 10 times boobu seen Omar Colley or boobu seen mu ngi Denmark we will see different ngay dem di scouting different places different players ba pare tam du nekk place you play 7 division Germany or England xam nga so support coach bi includes also time du ne danga koo fail so that time bi nag ñu ngi ko dal di fail because loolu laa waxoon ci last time bi like nu tom dal di demee nekkut indi nicest manner ba pare tam ci mu doon dal di mën a sa tom contract am bi ak contract yi current federation bi sax ñoo maajoon ñoom ñaar ñëpp di same time la ngay war na dal di jeexal so ñoom tam mënoon a am for the longest time they were not even considering tom benn bis dina dal di bàyyi kon loolu moo tax tam this time factor because time factor bi tam foog coach bi call players yi yëpp because fu mu nekk nii players soo dal di bàyyi gannaaw woon yëpp ñu coach ñu tom dal di tongalooloon ñu tom dal di daaw ñu ñëpp you have to call everyone you have to analyze everyone so that time constraint is not helping so tam te fédération bi tam like gis nañ ministry bi daf dee dal di baax ko su lu nekk dinañ ko post seen page bi ñoom tam su gaay FIFA su moo joxee FIFA referees wala ñoom ci suñ graduate coaching sax ñooy dem def ceremony so these are the kind of information tam ñun tam nga xam ne tam bëgg nañ koo gis ci seen website bi o ñu dale ko niki because di moo gaay di dal noppi di moo niki yaa ngi dal di speculate definitely moo tax suma waaji ci bu ma amal some speculation na ma ñëw waa about sa waaji ci kan may Jonathan McKinstry wow tell me about him. Wow, Chama, there was orange. It is exclusive. Understand? Possibly, the guy you are seeing might be our next coach. So my next coach, my Gambia Scorpions next boss, could be. He is the front runner right now. Yeah. According to my sources. According to the sources. Yeah. Lula guy wa. Am nga moom kon wala Chama this Gambia am fi moom loo bëgg a xam rek di ko mën a xam su dee seet nga yeah Chama Jonathan nag kii I think he's a history maker already make na history understand nga he's young though he was born in July 16 1985 as I'm talking to you right now he's just 38 years he's young but he also has experience especially when it comes to African football. Okay, he is from Northern Ireland in the United Kingdom. I'm not some little coaching experience in Northern Ireland, England, USA, Ghana, Sierra Leone, Rwanda, Lithuania, Bangladesh, and Uganda. So when I look at our Solomoy, so by Uganda, Rwanda, Sierra Leone, Ghana, because they are all African countries. History he became the youngest coach in world football, international coach in world football when he was coaching Sierra Leone in 2010. He was just 27 years of age at the time. And he is also the owner of Sierra Leone to the highest FIFA ranking for your world. So at least it's a plus for him. Yeah. After Sierra Leone, coaching for like a year, 2013 but 2014, then 2014, 2015, 2016, we coached Rwanda national team. Rwanda,
dem coach club football ñun demoon noon coach mooy a team in Lithuania la doon coach the team is called Zarkris. It's a first division team in Lithuania. Coach na leen for a year before mu génn fa dem mu ñëw coach another team Saif FC in Bangladesh. So dafa jógee Sierra Leone dem Rwanda mu ñëw dem Lithuania after mu dem Bangladesh. Then mu ñëwaat in Africa Uganda. Moom moo yóbbu Uganda si AFCON bi 2019 in Egypt. He took them to the AFCON. They were in the same group. They were in Group A, the same group with Egypt, the host nation, DR Congo, and Zimbabwe. So they end second in that group behind Egypt with 4 points. They beat DR Congo 2-0 and also drew with Zimbabwe 1-1. But unfortunately, they lost to the host Egypt. But they gained qualification to the round of 16, which they eventually faced the runners of that competition, Senegal. Senegal beat them 1-0. I think it was a penalty. When it is a Ghana game, Moscow and guy match Bono. So they had a good AFCON, understand? For a long time, they won AFCON. He took them there, understand? Yeah. And he's a very young coach. And he also likes to play a bit of both attacking and defensive football. He's more of an English, he's British. So he likes to play a 4-4-2 formation. You understand? Play wide, put the ball in the box. That's what he normally play. So currently, Munge coach a first division team in Kenya. Last year, they won the league in Kenya. So this guy, Chama, pretty much, he knows and understands African football. You understand? Plus, he's young and vibrant. So I hope and believe. Jama. For a man, film you publish article maybe Thursday, send maybe something live in the few stamp I football field, but I check key your PR king because I know one like the Al Quran, we get some hallway. Yeah, you understand? I have experience you so I because this Monday, the unveiled coach. Yeah, you understand? I have a moose. How about the unveiled coach? Because we enjoy because no way like the experience, Muna play defensive, Muna play offensive, So no hamsili because hanga loy wax ni dal because ñu yëg dega gum ko fen. Waaw because it's exclusive la. Xam nga mëna exclusive. Chama sa mu ko chama teel ko do nga yëg. Understand? One thing mo ci nekk man I am a coach, don't forget about that. Understand? So ñun coach yi tamit dañuy def research. Man dama def research. Te bu ma bu turam bi ñëwee fan yëpp maa ngi seet affaire am. Jékki-jékki ma topp maa ngi seet affaire am. See clips of his teams, the way they play. Understand? So moo tax ma ne I'm impressed. I'm impressed. Give me the age am. Understand? Te let's be realistic. Gambia, you come not joy. Tom, they am problem ak Tom because Tom not go to Gambia. This guy has been in Africa for almost a decade now. Understand? So text them with near coach an African club team lamo coach. So they are like Kenya, Uganda, Sierra Leone. Mungkin coach Gor Mahia wala AFC liya pastor na coach. Ban team na coach? Mungkin coach Gor Mahia. Okay. Gor Mahia lamo coach right now. Understand? So muna mindset bu keneen si am ak Rwanda ak Sierra Leone xëy na uten abu Gambia but Gambia ak Sierra Leone tamit bu fa de sur wante wu tamit. Understand? We are brothers. So man believe naa ne plus the football tamit dafa am na fu mu toll right now. Okay. So world football right now. All these top coaches nga dégg ñu def jorale they are all young coaches. Understand? Because football dafa evolve. Understand? Dafa ànd ak football science also as a sports science. Everything is part of it. Te man gëm naa ne luñ doon jooy
see come in the place they are not playing full time. Man gom na su fekkee ne comme ni ko waxee am na loo wax so they donate all the resources yu mu soxla I think there is very possible chance he can deliver because he has a big you're going to say somebody con you're going to say somebody con game you're going to say somebody con game no you're going to say somebody con game am na rek crédit su ma gis understand am na ñu ma gis wala ñu ma dégg check naa leen to honest but dañ ma desee doy understand am na ñoo xam ne pour man they are developmental coaches so ñeen lu gaa bi doon jël dañu ñëw su under 17 bi or under 20 bi te under 20 already am na coach ba pare so I don't think dañ fa yóbbu gaay man daal ñu ma gis daal ak tamit price bi tamit it's important ñu fàtte loolu ñun amuñu xaalis understand what is the price from your understanding dégg ma what is the price for him no price exactly but xam naa ne what are the conditions then conditions loo ci understand xamaa nga loolu yëpp because xamuñ ne mooy coach doo du coach but I'm sure ne price bi biñ koo fay understand tamit it will be reasonable for the Gambia te this time around Gambia ko fa ñooy fay not GFF and why do you think he is the favorite because noonu ma ko binalee nga ne he's the new favorite for the Gambia position so why is he the favorite in your opinion in your understanding sometimes I don't know waaw they were rumo ne 10 coaches lañ shortlist only one mooy Gambian the other 9 they are all non-Africans okay then guys team ko down to 5 guys shortlist are yeneen 5 okay so te fu ñu shortlist dañu am front runners even awards ñu jël xam nga yaa ngi nii bu ñu comité bi ñu def nii he was front runner no but loolu is based on votes like what makes him the favorite that dafa am ay odds yu ñu teg fële ne wala dafa am ay votes yu ñu teg fële ne wala like why is he the favorite like because of his history with African football understand his history no and loolu is just his CV like comme right now su fekkoon we were linked with Aliou Cissé bàyyi na Sénégal lu mu def si African football loolu rek war na koo def favorite pour mu nekk lifin but that is not the case that is his CV but why is he the favorite why lu tax Gambia bugga ko moom pour lifin mu nekk the main guy wax naa la ne Thiam lii da si am solo xaalis GFF lu ñoo wis temps tamit ñoo xool tamit boo dañoo dajale ko ji kan moo see dessiné bu pour ñoom ñu mun koo fay bu gars yi mun koo fay understand ak kan leen fil ne football am dina méngoo bul fay tamit de tom tamit daf fi jógee te mënuñoo éradiquer tom overnight foo mu am ko xam ne tamit xaw na am tuuti tom understand si biiram ak yëfi boppam ak tamit projet bu gaañoo football fu gaañoo foofu war a dem next man si ni ma ko déggee ñoom ñëpp ñu ngi xool ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel for the future te because dañu gis ne Gambie dañu bëri ay place ay xale te kii tamit xale la comme ñoom te tamit jana si mun na développer players tamit all those things gars yi seet nañ understand soo xoolee soo demee nga xool paragraphe bi nga xool lu bëri si moom nga gis ne he started as a developmental coach Newcastle nekkoon seen youth team understand okay let me ask Buba for now I'm not for now woman mo lañ appoint for now he's the front runner loolu la mëna wax for the time from your understanding okay Buba mus nga dégg affaire man ko this is the first time I hear about him as a person understand I've never heard about him si links yu ñu doon links yëpp yaa ngi wax fi Portuguese wax nañ fi ay Moroccan leen understand wala I musuma dégg Northern Irish boo xamante ne he's in the running for Gambia coach understand so yow loo xam si kii wala club am beeg yooyu noonu loolu lay wàccee ne dafa ngema mburam because even Tom Senfield moom doon dal ni ñëw am nañu ko ngema you know even Portuguese coach bi bu ma la waxoon nii gars yi din ñëw ñu ma ne Portuguese coach bi moom moo nekkoon Cameroon sax bu Cameroon doon dal di jël buñ play woon Cameroon last time bi biir AFCON Cameroon moom moo fa nekkoon assistant coach bi sax moom moo yóbbu kii moo bla ni so da nga gis woon am nañu ko dal di bootoon Tom tam moom doon dal di ñëw ñun ñëpp xamoon nañ ne Lamine Sané moo ko dal di bootoon Mourinho moo ko dal di bootoon
lu cee doon def nii loolu la mu doon dal di def fii poto yi nii waaw ko am nga tom nii fii la I am not doing it. Man, how much? How much? To be honest, how much? It's different. Kaya mo, Mourinho, dama la do Mourinho. Dafa am connection ak Tom because jawari Tom ak sister Mourinho, they are neighbors in Belgium. Turu ñu la gay connecté ñoom am xamante ne kii man xawma ko dama dégg turam mu pop understand dama dégg from my source mu ngi ma kii mooy front runner bi si race bi ma ne ko ok dinaa gestu ab mbiram xool si laa gestu gis ay mbiram di man maa nga man caama xam na am na very detail dinaa xool lu nekk si affaire nit nu mel so loolu la te ma lay pare mo si moom de ba lay pare mo si moom maa ngi gestu ba léegi waa caama te wala wax rek ci dog ma mooy ñu ne moom dafa dal di ñëw njéema mburam wante wax dëgg yàlla moom lu cee wax yëpp duñ ko si duñ fa dal di teg dara rek duñ ko ñu hope ne rek man from my side as a journalist and a fan of national team ma hope ne nam ko am moom man wax dëgg yàlla xam nga ci daf de mu ne neex ak convince man moom daal maa ngi ñaan dina ko am yàlla ko am because of ne his experience at vision am because xam nga tam lu xeeb lu tom tam den bu national team bi tam dal di éega place because ñun tam yaakaar nañ ne with the quality of players yu am war nañoo compete et puis ne su fekkee ne tam the preparation of the dal di des because gisoon nga suñu demi African Cup ni xam ne li amoon ay estuaire amum stadium amum yooyu yëpp wante ne I hope ne daal kii bu nekk di candidate because of lu fi cee wax moom daal du ko dal di wéeri ba pare tam man I don't need pour ma dal di dem di ko lifinaat because man olu naa cee 100% lu mu research yëpp lu mu jëlee lifinaat wante ne like lu ma waxee ni mooy ne portugais bu ngay dal di ñëwee seen nit ki daf ma fi lu cee doon wax lu la may wax di ma yónnee ay nataal yónnee ma ay nataal yi Man City sa la ma yónnee sa yaay nataal yéen ma ko dog ma ne ko ma ne yow yaa ngi PR job lu bari si kii wante loolu laa wax ni if waaw is a possibility comme waaw things su demee benn fédération su demee benn dal di noppi government bi su dal di demee benn noppi match ñoom cee dama mën a dal di ñëw infiltrate système bi seppi nit ki yaa understand seppi nit ki wan nañu kii la because ñoom I believe ne it's about unveiling it's about putting pen on paper ñu dal di sign moo dal di dese si gars yi kon the more new silence the more ñu smart si seen biir dal di wañane ma ne kii ak kii la daal wante at the end of the day like bëgg naa ñu am coach so nu ma ko waxee daal biographie bi history bi mentalité bi vision bi yëpp cee nu ma ko waxee daal wante dina leer tam su fekkee ne cee du PR am tam because one surprise to go on the unveil you gis fa cee yaa ngi understand bu nekk si biir bi Red Man comme ni nga ko gisee woon ak Rudiger bu ñëwee Gambia ñu gis toog rek gis ci ak Rudiger yo cee foo desee Rudiger lu moo lijanti moom bàyyi nga bu free waaye on a serious note ndegem loolu la wax daal we have to take his word ne I know he research I know he does his research and stuff like that I can attest to those things so let's hope ne comme nu ko waxee rek noonu la now we wait for the decision to be made the decision is imminent 4 weeks before Gambia plays their next international before Gambia embark on their next international journey so at least before loolu noonu daal war nañoo am lu reer c'est que may nekk coach bi mais fo Buba yaa fi mention on dara si starting yi show bi bu ñoo start dama bëgg nga buttress on it moo nekk Serekunda is yesterday day gaa nga am award lifin xam nga you were begin them or can you tell us a little bit about what was bala ñoo arrangé Serekunda is award bala ma rek because not only the coach la even setup was also mentioned ci lu ma déggal ma soos mu ngi wax Ibou Faye will no be on the bench okay Alaissal will remain as the assistant coach and T-Boy I think Bo last time it was not Watan after T-Boy yet T-Boy will be the first assistant so basically T-Boy mooy replace Alaissal ma ne ko xanaa kon tuur dafa génne si bench bi mooy I'm not sure ma ne ko tuur tamit so fay génne tuur dafa war a génn mu jox ma benn place ci mën a defee egsi si kaw waaw so loolu tamit it's another exclusivity bu ma déggal from my source Alaissal will remain as assistant coach T-Boy will be the first assistant coach which is very positive so just to summarize it Jonathan McKinstry
is the one front runner to be the next Gambia international coach. And if he's appointed, his assistant coach will remain. That is the current assistant coach will remain, which is Alaji Sarr. He will remain as an assistant coach, but T-Boy will join as another assistant coach. So he will have two assistant coach, T-Boy and Alaji Sarr. Ibu Faye dafa génn si bench bi. That is loolu la ñu jox coach jox. That is the exclusive from coach. So now let's wait and see how that one unfolds. So understand. So Che naka doylu nga si boobu ñu jàlla. Wow, ñu jàll. Wow, okay, Buba, tell us about Serekunda East. What was going on there yesterday? And I think they were doing something very, very, very nice. Yang ko rafetlu. Can you xam nga mën nga ñu ko waxal suñu audience sax ñu gëna xam lan mo nekkon daw ni ma Serekunda East. Ñu sami xam nga. Ñu lifin leen tuuti. Wow. Serekunda East dañu am award ceremony demba bi moy sen second edition bi. Te xam nañ ne fédération bi tam war ñoo dal di organize award ceremony. Last time Che dal di bokkoon si place association dal di organize on award ceremony. I understand. Wante ne award ceremony war naa dal di nekk benn muy football. I understand. Pour ñëpp dal di ci gis seen boppa. Wante Serekunda East dema bi dal di nekkoon ñaareeli edition te Serekunda East am nañ fa volleyball, am nañ fa basketball, am nañ fa football bu jëna upper domaine bi. Foog naa am nañ fa fin ay bëri sax. So da nga dal di gis ne si under président Youssoufa Modou Cham ñu dal di defoon ba pare tam xale yi itam jiite ko tam because zone bu rëy la te am nañ support si officiel am nañ support si KMC wante itam award bi lu ko dal li fi mooy ne ñu give back to the community o ñu wone ne community bi tam fan la xaalis bi dee dal di duga because most of their even seen final sax seen league finals ak cup finals yi dañoo dal di ñëw ne gate takings lii la gaay dal di am T-Town jël na lii kii ñibbi naa lii construction bu nga xam ne pavilion bi wala démocratie stand bi loolu yëpp ñu ngi dal di wone ne sign nañ contract nangam fay nañ contractor bi nii fay nañ lii so there is lot of transparency lu nga xam ne yeneen gox yi yeneen zones yi mun nañ see dal di reye because tam nu ma ko waxee si Mohamed Suso rek daf dee dal di rafetlu ñu ne tey sa doom bu jigéen mooy di best female player si Serekunda East wala si lifin bi because these awards these titles daf dee dal di isi lu nga xam ne mooy yokkute kon si gannaaw daal ñun doon dal di celebrate di dal di sargal ñu nga xam ne emum si celebrate lek wante di dal di recognize ñu nga xam ne tam dañ dee jël seen xaalis tam di ko dal di dapaas si sports si Serekunda East because jamono boobu tam is unfortunately ni comme ni amun ton team bu nga xam ne sax mooy represent Serekunda East daanaka Serekunda United mu fa at yeneen team mu fa wante jamono boobu woon daf dee dal di am nga xam ne ñu sa bii sa East team la muy woon second division o muy woon third division wante ñun doon celebrate pour recognize remarkable achievements yi nga xam ne players yi coaches yi presidents yi club si nawetaan team si veterans yi de prétam di dal di acknowledge seen sponsors si ñetti sports yi muy football basketball volleyball wala ifin bële te loolu tam foog naa war nañ koo dal di rafetlu mun naa egga si gox yu bari mun naa egga si Banjang because of the is a vision because of the profit yi nga xam ne jëlee nañ ko si award bi dina dal di dellu si pavilion bi ak si yeneen maintenance yi nga xam ne ñu ko dal di def because soo bàyyee xel jamono Covid bi woon Serekunda East toogoon na wante Serekunda East bi léegi bokk na si place yi nga xam ne fédération bi wax ne dinañ ko dal di defal xam ne mun si ron under KMC xam ne mun si on community bi wante fédération bi ñoom jël leen xaalis si FIFA pour dal di defal ay borehole dal di defal good pitches dal di defal ay dressing room dal di defal ay perimeter fence wante loolu yëpp xaalis boobu Serekunda East gisuñ ko so for the past 3 years ñu ngi jël seen xaalis di ko dalee because tam soo amee 60 teams ñu dal di play nawetaan League Cup ak Lifin Cup nga dal di am ay KMFR loolu kon war nañoo gis xaalis bi fan la moo dal di duga kon si gàttal daal lii la gaay doon dal di celebrate daal pour tam gox bi tam dina dal di nekk benn because ñu fa dañ la team si fa dina dal di maaga yaaga muy Makasa ñoom Medina ñoom Juventus gis nañu ñëpp jëndoon nañ ay table yu nga xam ne muy dal di jar ay 20,000 ay 25,000 ay 15,000 loolu yëpp pour yëpp dafa dal di desaat fu nga xam ne mooy Serekunda East kon loolu
ñu ngi ko daal di rafetlu because ci boppam moom xam na si dara comme ni organisation na ba pare xam ne tam fédération bi tam war ñu organise football related wala ñu daal di organise a grand programme sport journalist association bi dañ ko daal di organise wante ne tam su fekkee ne Serekunda is jël leen initiative bi ba pare tam ñoom nekk na gox bu rëy a rëy gox bu rëy a rëy la kon loolu tam ñu ngi ko see daal di rafetlu. Yeah, definitely. Suñu waaye naka la bii moom ak teamam bi they are doing very well. Serekunda is and gox yu bari mun nañ see roy na gaay continue so big up to them. Buba, it was another very long one but it was a very interesting show xam nga waxtaan nañ si lu bari waxtaan nañ si Ligue Gambia bi waxtaan nañ si foreign players yi ba am si koo jaale sax xam nga McKinstry so bu wari McKinstry su ñëwee moom affaire bi ne but anyways Buba ma jola any final word before ma dugal suma waaji coach mu close affaire bi non man fu ma nekk ni kañ man si rumo si ceebi laay because maa ngi tempted pour laajte ko sax kañ nañ ko unveil because xam na lu bëri loolu laa wax ne because wax dëgg yàlla I'm not engaged I'm not surprised with the coach and all those things wante loolu laa wax ne like you have people that will go to extreme ñu jéem a xam loolu laa wax ne because di leñante because xam nga ñoom secretary janga mi ñoom bi ñu ngi xam nga xamum dara so it's just about announcing the coach or the project xam nga so la moo tax ne nii I will surprised if suñ ko néemi because suñ ko tuddee like xam naa ne kon cee xamutoon rumors like daf doon PR daf moo ko ngemma you know so man daal loolu rek lay xaal daal pour vindicate ko coach otherwise it was a nice program you know nice program li jaaji ñëpp daal yeah thank you very much waay and yeah tey affaire bi neex na coach final words nga close affaire bi tey waaw Chama li ma laaj fu ma ton loko suñ na ko bi ni ñu dugal nii na nekk the following week inshallah nañ ko announce but expect naa ko fii ba Friday inshallah bu ba dégg so fii ba Friday daal waaw aja good daal waaw Chama di rafetlu suñ audience rek kamba de ne jërëjëf gis nañ te tamit saa yu ne fan yi moom Chama seen views yi online daf lay gën a bëri xam nga daf lay bëri xam nga only after mu lañ am moo tax luñ lay am nii but gis nañ si Gambia di préral but officiel daal for the past 3 weeks gis nañ nga namoon nañu la bu ñëwaatee views dafay gën a bëri live views yi boo tamit nañ share gën a yokk xam nga gën a participer xam nga it's very very important xam nga yeah Chama mooy loolu du was audience waat tam ne leen ne li ma lay wax daal wax mu ne mooy am waaye ñu jot naa ne mooy am su dee don't sit on the fence dégg nga da ngaa taxaw nag because soo amee soos bu dëgër daal I'm not going to appoint national team coach when do sa appointed man du ma fa nekk du ma discuss ak ñoom understand but ci lu ma dégg from my source who is very reliable understand xam naa ne wane na ko daal ne kii la ak time sangam bi ñoo dugg si ni mos lañ ko announce loolu laa si dégg léegi su ko waaye si bi jaalee gars yi focus ko well, you gap up, I'm looking forward to it. But anyways, I think it was another good one. Come not go ahead, audience. You get great guy for staying with us this long. I'm gonna the enjoy the affair. Finally, there are people watching. But we appreciate their time, and hopefully we will bring more for them on the Jollof Football Bantaba channel. We have been discussing a little things. You already discuss a few things. You make things better and things like that. Hopefully, we will work towards that and make the page and the channel much better experience for anybody who spend a little bit of their time to watch us. So guys, if you're new around the channel, please consider subscribing to the channel as well. Jollof Football Bantaba. We are on all platforms. We are on many platforms, not all yet. We are on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, and we are working on some other platforms to get into other platforms. So yeah, just stay tuned, guys, and follow us. Ngeen enjoy ngeen like video bi su fekkee ne enjoy ngeen show bi coach yow bi ma ñu naka la joxe dig dajo te du nga ko defee dig daje man mo ma ñëwaat midweek si GFF League bi
waaw exactly man tam dinaa ñëw si foreign based players yi xam nga rek ni ñu koy defee and team of the month tam as well we have already revealed the player of the month xam nga so the team of the month boobu tam nañ ko reveal the best performing Gambian 11 over the course of April so coach yow bii ñu nekk si jaamara déggoo nañ